رحالي صوتي أنا بعملها هيك عم بتدرب يا أخي. بونجور. My class, it's about puppetry, so we learn the techniques of puppet manipulation. In fact, from a piece of paper becoming a character to real, like human-sized puppets. We learn in that way how to manipulate people's mind, because it's pretty much like a magic, you know. It's you give a sensation of an inanimate object to be alive. People really like puppetry because it's magical. كتير أشياء استكشفناها، يعني هي بالنسبة لي كانت هيك مثل السحر. كتير عالم تاني، يعني عالم ماجيك، عن جد ماجيك. صرت تشوف كل شيء بحياتنا بنقدر نحط فيه حياة. كيف تحول هيدا الشيء الجامد الساكن قدامك ليصير شيء هو متحرك، عم يحكي، قادر يعبر. هيدا بحس إنه أجمل شيء الواحد ممكن يختبره. And it's related to the rest of the Iivvss program in the way that doing that, then the students, they can go in the streets and they can create show, and that's very entertaining, they can tell stories. When we work like in the space, we're discovering the techniques, and you know, it's a whole process. There are a lot of things to think about, and once you're in the streets, you don't have the time to really think. So it's actually the best way to really incorporate, like put all the techniques that we see in the body and stop thinking and have it more natural, you know, because you have a lot of people, you have a lot of stimuli from all the parts. So it's the best way to put all in one place, and so that it's easier. Lesson through breathing, then slowly we discovered movements. From that we went into what we can do with objects, and then what we can do with paper, how we can build a creature, and then discovering the different types of puppets, the dog puppets, the ones we used like Arturo, and the big puppets like Rosa and Sammy, and that gradually really helped us get in the mood and in the concept of what puppeteering is, because it's not as easy as it looks, and it's really about giving life to an inanimate object. بلوس عن جد بهذا الصف بصير في عندك obsession للobjects، يعني بصير كل شيء فيه غراض، انت وقاعد بين الناس تحسوا انه عندك اللذة انه تشوف كيف بيتحركوا، كيف بيتنفسوا، including كيس زبالة. مشان هيك انه حلو هالفترة بهاي الفترة الموجود تظهر معالم من Iivvss. التجربة على الشارع كانت حلوة، شوي فيها هيك كان شوية خوف بالبداية، بس بعدين بس تبلش تشوف العالم وتتفاعل معاه، هي تبلش انه خلص بتنطلق، يعني هي الناس بس تبلش تفتح معك احاديث وتشوف حدا مثلا بلش يحاكيها اسرار، يخبر اسرار لهيدي الدمية، فانه هون بتحس انه الخدعة السحرية مشت. كتجربة هيك اولى انه كنا عم نغزو الشارع كانت حلوة. بتلاقي طريقة مختلفة لتقدر تتواصل فيها مع العالم، طلع منهم أشياء هن منهم قادرين يطلعوها لأنه في عنا قيود كتير. كنا عم نتفاجئ، في ناس ما كانت حابة تتعاطى مع الدومة، وفي ناس لا بالعكس كانت كتير مبسوطة أنه عم تفاعل مع الدومة وعاشت معاها للدمية. Puppets are such a safe space for people to interact with, and that's something I didn't know before. I took it more as a technical asset, and okay, it helps with my flexibility, it helps with Haida. But then when we actually interacted with people, we saw how invisibility of the puppeteer really helps. The most challenging thing about Rosa is her age. It's not easy because you have to react and talk like Rosa. So when it comes to improv and street and people reacting with you, it's not gonna happen very easily. You're gonna say a lot of things that you say, not Rosa. But it was a bit of a challenge. الطريقة اللي جوليا فوتت بابت بحياتنا مستحيل تقدر تطلع، كانت عارفة كيف تطلعنا درجة درجة.
بكل بساطة. يعني نحن مش فجأة حملنا البابت ونزلنا فيه على الطريق وهيك، كانت عم تحضرنا بطريقة هيك gradually كيف نوصل للشيء اللي نحن هلا عم نوصل له. And we learn what is good manipulation. usually بنسمع manipulation انه يا مامي يعني انه هيدا، لا manipulation بالبابت شيء ثاني مختلف كليا. يعني you have the joy and the playful side with manipulating things. So And then you tell someone, I manipulated Arturo, and they're like, what? You manipulated Why? someone? Cámara.